Okay, so today we will start a new chapter. This is chapter 2, and it's the recording process. Okay, let me know if you can see the screen. Miss that Yes, দেখা ma'am. যাচ্ছে মিস Yes, ma'am. Can you see the slideshow as well? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. Okay, so this is our chapter 2, and its name is the recording process. And when we were discussing the basic activities of accounting, there were 3 activities. Can you remember? Yes, ma'am. 3 activities of accounting. What Yes. were those? Recording, Ma'am, identify. Identification, communicating. communicate, Communicating. So what was the first one? Identify. identification. Identifying, right? So identifying was the first step, and our first chapter was also about identification. Did you notice that? Yes, ma'am. Yes, Yes, So ma'am. our ma'am. first chapter was about identification. Then our second chapter will be about recording. And then chapter 3 and 4 will be about communicating. So that's how the contents are designed. Okay. So today we will start the recording process, and we will try to learn how we can record our transactions, because we have already learned how to identify this, but now we need to learn how to record it in a systematic manner. Okay. So these are total 5 topics to be discussed under this chapter. So the first one is, what is an account? Okay, so we have to start with the definition of an account. So this word or this term is very frequently used in our daily life, right? It doesn't matter what our background is, but we often use this particular word, right? Account. So what does it mean to you, or what do you understand when you are using the word account? Keeping track. Keeping track of what? Of financial statements. Financial statements? Not really. Financial statements are another thing, actually. Financial. Account can be said as a Asset. profile for us, person's Sorry? profile, and our information about different things. Like Facebook profile has account has our Facebook information, or any website has our different type of information, and we use it personally. Can check out things there. Right, but what is actually an financial account means? Financial account is Ma'am, like increasing, decreasing assets, Correct, but not just that. mm, and recording of that asset. Just asset. No, ma'am, not only assets, also liabilities and owner's equity Right. included. Right. Okay, so let's check out the definition. So here they say an account is an individual accounting record of increases and decreases in a specific asset, liability, or owner's equity item. So an account is basically individual record of increases and decreases. That means they actually record changes, right? Changes means increases and decreases. So increases and decreases in what? Specific asset, liability, or owner's equity item. Okay, so this is basically record of asset, liability, or owner's equity item separately, right? So it has 3 parts. Any account has 3 parts. What are these? First one is the title. Title means the name of the account. That means if I say I will try to prepare
an account for cash. That means the title of that account is cash. Then if some of you wants to open a bank account, then your name will be the title of your account, right? Okay. There are two other things. One is the left side and other one is the right side. Okay, let me show you actually what it looks like. So an account looks like T, letter T. Okay, and this is called T account. There are many other type of accounts, but this one is mostly used and most popular one and most easy one as well. So it's a T account, and here there will be the title. So if I want to open a bank account, then the name of my bank account will be Lamia Alam, right? So this is the title. Then there are two sides, right? This one and this one. This is the left one and this is the right one. Okay, so all right, so this is the title, then left side and right side. Okay, so left side of an account is called debit and right side of an account is called credit. You oftentimes say this accounting means debit and credit. So this is actually debit and credit, not the whole accounting. Okay, so what is the definition of debit or what is debit? You have to say the left side of an account is called debit and the right side of an account is called credit. Now the next question might arise, what's the implication of this debit and credit, right? They actually record increases and decreases, or they try to record, or they try to track the changes in any particular account. That means by debit and credit you can show the increases and decreases of any particular account. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, so we learned what is account, then what are the three parts of the account: title, left side and right side. What is debit? The left side of an account is debit. And what is credit? The right side of an account is credit. Okay, so this is the main highlighting part of this chapter. Okay, actually based on this you have to solve the mathematical exercise. So this is debit and credit procedure. That means here we will learn when actually the assets will be debited and when it will be credited. So you have to actually memorize, not really memorizing, it is mostly logical. So you have to actually keep in mind that whenever which account is debiting and whenever which account is crediting. Okay, so let's start with assets. We already know that assets can increase and decrease, right? Assets can increase or decrease. So till now, what we did is whenever assets increase, we put a plus sign under asset, right? And whenever it decreases, we put a minus sign. But now we are actually moving on to next level. So we can't use only plus and minus now. We have to convert this plus and minus into debits and credits now. So we have to record any increase and decrease as debit or credit. Do you get my point? Yes, ma'am. Okay. So what about asset? Every single item can increase or decrease. We already know this. Whenever asset increases, it's debit. That means whenever any asset increases, it will be recorded in the left side. That means debit.
and whenever any asset decreases, it will be credit or it will be written in the right side. Do you understand what I'm talking about? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so just like this, you have to do the rest. Don't memorize. You don't have to memorize anything. Just remember what happens to asset. Whenever it increases, debit. Whenever it decreases, it's credit. Okay. Now, these are the opposite of asset, right? Because it's on the other side of the asset. That means the treatment should be opposite of the asset, isn't it? Yes, ma'am. মানে হচ্ছে liabilities and owner's equity. Owner's equity হচ্ছে চারটা জিনিস নিয়ে, রাইট? সো অ্যাসেট এক পাশে আর বাকিরা কিন্তু উল্টা পাশে। সো আপনি যেইভাবে অ্যাসেটকে ট্রিট করছেন, ডোন্ট ইউ থিঙ্ক যে উল্টা সাইডে যারা আছে তাদের ট্রিটমেন্টটা উল্টাই হবে? তাহলে বলেন কি হবে? Whenever liabilities increase, what will happen? Credit increase. Credit হবে। And যখন decrease হবে liabilities? Debit. Debit, right? See? So this is what I'm talking about. It will be just the opposite. Okay. Now come to owner's equity. So owner's equity is also the opposite of asset. But here the problem is there are total 4 components under owner's equity. 4 components. 1, 2, 3, and 4. And among these 4, there are 2 components who has positive relationship with owner's equity and the rest has negative relationship. তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে ওনার্স ইকুইটির আন্ডারে 4টা কম্পোনেন্ট আছে, যার মধ্যে 2টার সাথে ওনার্স ইকুইটির রিলেশনশিপটা হচ্ছে প্লাস, দ্যাট মিন্স পজিটিভ, দে মুভ টুয়ার্ড সেম ডিরেকশন। আর বাকি 2জনের সাথে নেগেটিভ, দ্যাট মিন্স দে মুভ টুয়ার্ড অপোজিট ডিরেকশন, রাইট? সো বলেন তো, আপনারা একটু গেস করেন তো, হোয়াট শুড দ্য ট্রিটমেন্ট? সরি ম্যাম, ব্যাপারটা বুঝিনি যেটা বললেন না, তাইবা বলবেন একটু? কোনটা? এই যে ওনার্স ইকুইটি? Yes, ma'am. Owner security is a positive with 2 and negative. Ma'am, এই বিষয়টা একটু বুঝতে হয়। Okay, let me explain it again. দেখেন, ওনার্স ইকুইটির 4টা কম্পোনেন্ট না, 2টার সাথে পজিটিভ না। এই যে ওনার্স ক্যাপিটাল আর রেভিনিউ হচ্ছে প্লাস, because whenever they increase, owners equity will also increase, right? Yes, ma'am. আর owners drawing and expense হচ্ছে মাইনাস, because whenever owners drawing and expenses increase, owners equity falls. Do you understand now? Yes, ma'am. Okay, এখন আমাকে বলেন যে what should be the debit credit implication for these 4? What do you think? ম্যাম, ওনার্স ড্রয়িং আর এক্সপেন্সে অ্যাসেটের মতো হবে, আর ওনার্স ক্যাপিটাল আর রেভিনিউজে লায়াবিলিটিস মতো হবে, মানে ক্রেডিট good. বাড়বে। Yes, you were absolutely correct. বাকিরা কি বুঝতে পেরেছেন উনি কি বলল? মিস আরেকবার বললে ভালো হতো। আচ্ছা, জিনিসটা হচ্ছে you have to think logically in case of this. So first হচ্ছে আপনি দেখলেন অ্যাসেট হচ্ছে বাড়লে ডেবিট হচ্ছে, কমলে ক্রেডিট হচ্ছে, রাইট? So now you have to think about the rest, and আপনাকে এটা ভাবতে হবে যে বাকি যে আরো 5টা কম্পোনেন্ট আছে, they are on the opposite side of the asset. That means অ্যাসেটের সাথে যেটা হবে ঠিক অপোজিটটা বাকিদের সাথে হবে। তো এই জন্য আমরা যেটা করলাম, আমরা সিম্পলি লায়াবিলিটিটাকে অ্যাসেটের উল্টাটা করলাম। দ্যাট মিনস যখনই লায়াবিলিটি বাড়বে আমরা ক্রেডিট বলবো, লায়াবিলিটি কমে গেলে আমরা ডেবিট বলবো। আচ্ছা, এখন আসছে ওনার্স ইকুইটি। তো ওনার্স ইকুইটির প্রবলেম হচ্ছে ওনার্স ইকুইটি আসলে একা না, ইট হ্যাজ 4 মোর কম্পোনেন্টস। তো 4টা কম্পোনেন্ট আছে, 4টা কম্পোনেন্টের মধ্যে আবার রিলেশনশিপ ভ্যারি করছে। আউট অফ দিস 4, with 2, owner's equity has
positive relationship, and with the rest owner's equity has negative relationship. Okay, তার মানে ক্যাপিটাল এই যে একটা প্লাস আর একটা হচ্ছে রেভিনিউ, এই দুইটার সাথে হচ্ছে প্লাস রিলেশনশিপ, আর এই যে ওনার্স ড্রয়িং এন্ড এক্সপেন্সের সাথে মাইনাস রিলেশনশিপ। এখন এভাবে চিন্তা করেন যে ওনার্স ইকুইটি যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে ওর কার মতো বিহেভ করা উচিত? ওর কি অ্যাসেটের মতো বিহেভ করা উচিত নাকি লায়াবিলিটির মতো বিহেভ করা উচিত? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? হুম, লায়াবিলিটিজ এর মতো। ভেরি গুড। তো লায়াবিলিটিজ এর মতো যদি বিহেভ করতে হয় তাহলে ওনার্স ক্যাপিটাল অ্যান্ড রেভিনিউ এটা হবে লায়াবিলিটির মতো, বাড়লে ক্রেডিট কমলে ডেবিট। ঠিক আছে, দেখেন বাড়ছে তো ক্রেডিট, কমছে তো ডেবিট। কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট ওনার্স ড্রয়িং অ্যান্ড এক্সপেন্সেস? ওরা কার মতো বিহেভ করে? অ্যাসেটের মতো। অ্যাসেটের মতো। ভেরি গুড। দেখেন ও হচ্ছে অ্যাসেটের মতো আর ও হচ্ছে লায়াবিলিটির মতো। ঠিক আছে, সো ও অ্যাসেটের মতো হলে ওনার্স ড্রয়িং বাড়লে ডেবিট হচ্ছে, কমলে ক্রেডিট হচ্ছে। রেভিনিউ উইল বি লাইক ওনার্স ক্যাপিটাল অ্যান্ড লায়াবিলিটি, and expense will be like owner's drawing and asset. এখন বুঝতে পেরেছি কি হচ্ছে ইফেক্টটা? ইয়েস ম্যাম। ওকে, নাও আমরা কিভাবে এটাকে ডেবিট ক্রেডিট হিসেবে রেকর্ড করব সেটা একটু আপনাদেরকে বলি। লেটস গিভ অ্যান এক্সাম্পল। মনে আছে আমরা সবসময় যে কোনো অঙ্কের শুরুতে আমরা বলতাম an owner invested some amount of money in the business. Can you recall? ইয়েস ম্যাম। An owner invested 10,000 cash in the business. এটা ধরেন ট্রানজাকশন। এটার ক্ষেত্রে আমরা কি করতাম আমরা ট্রানজাকশন অ্যানালাইসিসে? আমরা অ্যাসেট বাড়াতাম আর ওনার্স ক্যাপিটাল বাড়াতাম। রাইট। এখন আমরা একটু দেখি তো যে whether we can convert it into debits and credits. Is it possible? অ্যাসেটকে বাড়াতাম মানে অ্যাসেট বাড়ছে, অ্যাসেট বাড়লে বলেন তো কি হবে? এখন ডেবিট হবে। তো কোনটা? ক্যাশ বাড়াতাম, রাইট? তো তার মানে ক্যাশ লিখবো এখন ডেবিট। ক্যাশ প্লাস না করে আমি লিখছি ক্যাশ হচ্ছে ডেবিট। ওকে, আরেকটা কি বাড়ছে? ওনার্স ক্যাপিটাল বাড়ছে। ওনার্স ক্যাপিটাল বাড়ছে। ওনার্স ক্যাপিটাল বাড়লে কি হয়? এখানে হচ্ছে ক্রেডিট ডেবিট হয় না ক্রেডিট হবে। ক্যাপিটাল কি হয় দেখেন তো, যে এটা কি হচ্ছে? বাড়লে কি হচ্ছে? ক্রেডিট হবে। ক্রেডিট হচ্ছে। ভেরি গুড। সো এই যে ক্রেডিট, অ্যাসেট ডেবিট হচ্ছে, দ্যাট মিন্স ক্যাশ ডেবিট হচ্ছে, ওনার্স ক্যাপিটাল ক্রেডিট হচ্ছে। এন্ড এটা দেখে আমরা বুঝে ফেলবো ওরা কি বাড়ছে নাকি কমছে। Is it clear? So this is how you have to record it now. No more plus and minus. এখন আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এভরি ডেবিট মাস্ট ইকুয়াল এভরি ক্রেডিট। তার মানে আপনার ডেবিট আর ক্রেডিট সাইড, এটা কিন্তু দুইটা সাইড। এই যে একটু আগে দেখালাম না, এই যে এটা ইয়েস ম্যাম, লেফট রাইট সাইড এই সাইড, এটা একটা সাইড, এটা একটা সাইড, and it must equal every time, every single time it must equal. Not in case of actually মানে আরেকটা জিনিস করব, ঠিক আছে? ওখানে আপনি দেখবেন যে মাঝে মাঝে গ্যাপ আসে, তখন ওটাকে আমরা হচ্ছে কোনো না কোনো ভাবে ম্যাচ করে দেই ব্যালেন্স দিয়ে, একটা এক্সট্রা ব্যালেন্স দিয়ে, বাট ওটা আমরা পরে দেখবো, ওটা এখন কথা না বলি। তো যেটা আপনাদের মনে রাখতে হবে যে ডেবিট সবসময় ক্রেডিটের সমান হবে। তার মানে whenever you are recording something, if there is any debit amount, it must equal the credit amount. তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে ক্যাশ যদি 10,000 হয়, ক্যাপিটালও 10,000 হবে। Now there may be questions like যে can there be more than one debit and one credit? Can there be more than one debit and one credit? Yes, definitely. There can be multiple debits and multiple credits. There can be two debits and one credit. There can be one debit and two credits. But in any case, the amount must be equal.
Do you understand? Yes, ma'am. তাহলে যে আমরা যে আগে যেরকম করে দুই পাশ যোগ করে মিলাতাম ওরকম করে মিলাতে দেখতে হবে যে সমান হয় নাকি, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা তো আপনি ধরেন যোগ করে দেখছেন, এখানে আর যোগ করা লাগবে না, ইটস ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। যখন ডেবিট ক্রেডিট করছেন, you can easily see যে if these are equal or not, right? You don't have to actually do any calculation. তাহলে মিস যদি আমাদের ক্রেডিট মনে করেন দুটা তিনটা হলো কিন্তু ডেবিট হচ্ছে একটা আছে, তো ওটা মিলাতে হবে না? যে হ্যাঁ যোগ করে মিলাতে যে হবে, হ্যাঁ মিলাতে হবে। আমি বলে দিই, মনে করেন আপনার একটা ডেবিট আর বাকি তিনটা হচ্ছে ক্রেডিট। সো এখানে যদি ডেবিট হয় 10,000, তাহলে বাকিগুলো না অটো মিলে যাবে ইফ ইউ আর রাইটিং ইট কারেক্ট। দ্যাট মিনস মনে করেন এখানে ধরেন 3, এখানে ধরেন 5, এখানে ধরেন 2, সো এটাও অল টুগেদার কিন্তু 10,000। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? If you add these 3, it will be 10,000 as well. তার মানে ডেবিট ক্রেডিট সমান হলো না? yes, So this is how it will look like. আচ্ছা, এখন আমরা একটু ম্যাথ যখন করব, it will be more clear to us, okay? আচ্ছা, এখন এটা কি সবাই বুঝেছে কিনা, কারণ এটা বোঝাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এন্ড যদি কোথাও কোনো কনফিউশন থাকে এখনই আমাকে বলবেন, সো দ্যাট আই ক্যান ক্লিয়ার ইট আপ। কারণ কনফিউশন রেখে আসলে ম্যাথ করলে ভুল হবে। সো আপনারা কি এই জিনিসটা পুরাটা বুঝেছেন, ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট প্রসিজিওর? ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Okay, so now our third topic is steps in a recording process. Okay, so basically now we will talk about what are the steps in a recording process. That means whenever you are recording, what are the steps? First step is you have to analyze transaction, because whenever you are doing anything with transaction, first thing you have to do is the analysis part, because you have to think about the transaction and its effect on accounting equation, right? আপনি কিন্তু এটা নিজে নিজেই সাবকনশিয়াসলি করেন এখন, আমাকে বলতে হয় না আর। মানে whenever you see any transaction, you automatically think about এটা কি বাড়ছে না কমছে, ঠিক না? হ্যাঁ ম্যাম। Okay. So this is called actually analysis. So you have to analyzing each transaction first. Then second thing is you have to prepare journals. Journal হচ্ছে one technique of recording. So this is basically a book, and এটা হচ্ছে এক ধরনের অঙ্ক, মানে লাইক আমরা যখন ম্যাথ করব, this will be a type of math where you have to prepare journals. So journal is basically one way of recording. You have to prepare journals, and then the third one and the last one is you have to transfer the journal information to ledger account. So that means you have to prepare ledgers. Can you please mute? If you have nothing to say, then please mute. Thank you. Okay, so third one and the last step is transfer the journal information to ledger accounts. Okay, that means you have to prepare ledgers as well. That means under recording, you have to prepare two different things. One is journal and the other one is ledger. We will learn very soon how to prepare this, but for now, just know the names. First step, analyze each transaction. Then second step, enter transaction in a journal. And the final step is transfer journal information to ledger accounts. Okay. Now, the process of preparing journal is called journalizing. When you are preparing journals, this process is called journalizing. And whenever you are transferring the journal information to ledger accounts, this process is called posting. Remember this because this is very important for your class test. All right. So
What's the name of the process where you prepare journal entries? Journalizing. 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 And whenever you are preparing ledgers, what's it called? Posting. Posting. Correct. Okay. Now, what is journal, or what should you prepare journals? What's the purpose of preparing journals? We have to know this before we learn preparing the journals. Okay. So what's journal? Companies initially record transactions in chronological order. What is chronological order? Chronological means serially, sequentially. If your transaction is date wise, in that case you have to record those transactions serially according to the date order, according to the order of the dates. Okay, so companies initially record transactions in chronological order, the order in which they occur মানে হচ্ছে ঘটা কোনো কিছু, happening, something is happening, that means you can also use occur, something is occurring. Okay, thus the journal is referred to as the book of original entry. That means the original book of entry is journal in case of accounting, because the first transaction to be recorded in the journal. So journal is the first book where you will keep your transactions for recording purpose. This is why it's called book of original entry. Okay, and for each transaction journal shows the debit and credit effects. এটা তো আমরা একটু আগে বললাম যে there will be debits and credits on specific accounts. Okay, so for each transaction journal কি করছে? chronologically data record করছে, দেন এটাকে হচ্ছে বুক অফ অরিজিনাল এন্ট্রি বলা হয়। প্লাস এটা কি করে? এটা হচ্ছে যে কোনো ট্রানজাকশনে ডেবিট অ্যান্ড ক্রেডিট ইফেক্ট দেখায়। আচ্ছা, এখন আসি যে why should you prepare journals? It discloses in one place the complete effects of a transaction. That means if you prepare journal, it actually keeps the complete effects of a transaction in one place. That means আপনি যখন জার্নাল দেখবেন আপনি পুরা ইফেক্টটা, একটা ট্রানজাকশনের হোল ইফেক্টটা একদম ইনস্ট্যান্টলি বুঝতে পারবেন যে কোথায় কোথায় বাড়ছে কমছে। So this is one reason to prepare journal. Then second one is it provides a chronological record of transactions. That means আপনার যদি date wise একটা রেকর্ড থাকে আপনার জন্য খুব ইজি হবে to search for any information in the future. যেমন আমি যদি বলি আচ্ছা 2018 সালের মে মাসের 21 তারিখের ডেটাটা আমার একটু লাগবে, so you can do this easily if you prepare journals, right? Because আপনি chronologically সব সিস্টেমে মেইনটেইন করেছেন, so you just have to go to that particular date to look for that information, right? So it's very easy. Third one is it helps to prevent or locate errors because the debit and credit amounts for each entry can be easily compared. Just I said the debit must equal credit. That means it's easily noticeable whether there is any error or not. You can easily understand if there is any error, because if your debit doesn't equal to credit, then you will know that there is an error and you have to fix it, right? So it helps to prevent or locate errors this way. Is it clear? The definition of journal and the purpose of journal. Do you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So do you have any question, or do you want to share anything, or do you want to talk about anything? কিছুই বলার নাই। আমি কিন্তু বলেছিলাম যে আপনাদেরকে একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করতে হবে as it's an online class, right? Because অনলাইন ক্লাসের তো কিছু লিমিটেশনস আছে। So if you don't participate, then হচ্ছে it becomes a one-sided thing. Like আমি শুধু পড়াচ্ছি, আমি কথা বলছি, and there's no one. I feel like this, যে there's no one I'm talking to. So I should Ma'am. not this way, right? ম্যাম, যখন আমরা জার্নালটা করব তার ডেবিট ক্রেডিট তো ইকুয়াল করতে হবে, তাই না? কিন্তু দেখা গেল যে আমরা ডেবিট ক্রেডিট ইকুয়াল করলাম, বাট কোনো একটা মানে
এন্ট্রি ভুল করে মানে ভুল করছি, তখন মার্কটা কিভাবে দিবেন ম্যাম? মার্কটা তখন পার্শিয়ালি হবে। মনে করেন যে ডেবিট ক্রেডিট ওর অ্যামাউন্ট ঠিক আছে, বাট আপনি যে অ্যাকাউন্টটাকে ডেবিট ক্রেডিট করেছেন, দিস ইজ রং। দিস ইজ ইউর ওকে, কোয়েশ্চেন, রাইট? ইয়েস ম্যাম। মানে আপনি ধরেন ক্যাশ ডেবিট করার কথা, ইনস্টিড অফ ক্যাশ ইউ ডেবিটেড ইকুইপমেন্ট। ইয়েস ম্যাম। ওকে, মানে আপনি এটা না করে এটা করেছেন, বাট আপনার কিন্তু অঙ্ক মিলে যাবে ইন দ্য এন্ড, বিকজ ডেবিট তো একই আছে এন্ড আপনি একটা অ্যাসেটকেই ডেবিট করেছেন, বাট টেকনিক্যালি ইটস রং, রাইট? সো এই ক্ষেত্রে আসলে ভুল হবে আপনার অঙ্কটা, সেখানে হয়তো পার্শিয়াল মার্কিং হবে। অর ইন সাম কেসেস যদি আপনার ভুলটা অতিরিক্ত সিভিয়ার হয়, ইন দিস কেস আপনি ফুল 0 পেতে পারেন ফর দিস পার্টিকুলার ট্রানজাকশন। ঠিক আছে? ওকে ওকে। অলরাইট. So this is journal, and then the second one was ledger, right? Second one or last one. Actually, this is the final step of recording process. So ledger means the entire group of accounts maintained by a company, and the ledger provides the balance in each of the accounts as well as keeps tracks of changes in these balances. আচ্ছা, এখন আসি যে লেজার কেন করব। ওকে, তো আমরা প্রথমে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে জার্নাল। সো জার্নালে কি করব আমরা, ডেট ওয়াইজ ট্রানজাকশন গুলাকে ডেবিট ক্রেডিট করব, সো দ্যাট উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হোল ইফেক্ট অফ এনি ট্রানজাকশন, রাইট? আর আরেকটা যেটা জিনিস যে আমরা বুঝতে পারবো যে ইফ দেয়ার ইজ এনি এরর, বিকজ ডেবিটস মাস্ট ইকুয়াল ক্রেডিটস। আচ্ছা, এখন আমরা লেজার করব কেন? কারণ উই ওয়ান্ট টু নো সেপারেট ইনফরমেশন ফর ইচ অ্যাকাউন্ট। দ্যাট মিনস আমরা চাচ্ছি, যেমন জার্নাল মানে হচ্ছে যে একটা যদি আমরা ট্রানজাকশন করি যে মালিক হচ্ছে ইনভেস্ট করেছে বিজনেসে, সো ক্যাশ ডেবিট, ওনার্স ক্যাপিটাল ক্রেডিট। এখানে কিন্তু ডেবিট ক্রেডিটটা হচ্ছে মেইন ফোকাস, এন্ড এখানে there are different types of accounts all together working, right? বাট আমি যদি চাই যে আমি শুধু ক্যাশের ব্যালেন্স জানবো, আমি জানতে চাই আমার ক্যাশে কত টাকা আছে, মানে ক্যাশের অ্যামাউন্টটা কত, রাইট? সো আন্ডার ক্যাশ অ্যাকাউন্ট হাউ মাচ মানি আই হ্যাভ, আই ওয়ান্ট টু নো দিস। সেটা কি জার্নাল দিয়ে বের করা সম্ভব একবারে খুব কুইক? No, miss. অনেক খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে। হ্যাঁ, খুঁজে খুঁজে দেখতে হবে, এন্ড ইউ হ্যাভ টু প্লাস এন্ড মাইনাস, যে ক্যাশ ডেবিট হচ্ছে ও প্লাস, আরেকবার ক্যাশ মাইনাস ক্রেডিট হচ্ছে ও দ্যাট মিনস মাইনাস করতে হবে। এভাবে করে ইউ ক্যান ডু ইট, বাট ইট উইল টেক আ লট অফ টাইম। আপনি কিন্তু ইনস্ট্যান্টলি বলতে পারবেন না দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইউর ক্যাশ অ্যাকাউন্ট, রাইট? তো আমাদের একা একটা অ্যামাউন্ট জানতে হবে, মানে আমাদের হচ্ছে সিঙ্গেল অ্যামাউন্ট জানতে হবে। সো ফর দিস পারপাস ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার লেজার। সো লেজার মানে হচ্ছে, এই যে একটু আগে দেখলাম ক্যাশ, ওনার্স ক্যাপিটাল, ইন কেস অফ লেজার এই যে একটা একটা করে আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্ট থাকবে ফর ইচ আইটেম। দ্যাট মিনস ক্যাশের জন্য একটা আলাদা অ্যাকাউন্ট থাকবে, ওনার্স ক্যাপিটালের জন্য একটা আলাদা অ্যাকাউন্ট থাকবে। সো হিয়ার ইউ ক্যান সি, রাইট? সো আন্ডার অ্যাসেট অ্যাকাউন্টস দেয়ার আর 4 টাইপস অফ অ্যাকাউন্টস উই সি। মানে এখানে 4টার কথা বলেছে, বাট ইট ক্যান বি মোর দ্যান দ্যাট। দেয়ার ক্যান বি মোর অ্যাকাউন্টস এক্সেপ্ট দিস 4, রাইট? এখানে ইকুইপমেন্টের আলাদা একটা অ্যাকাউন্ট আছে, ল্যান্ড আছে, সাপ্লাইজ আছে, ক্যাশ আছে। আন্ডার লায়াবিলিটি অ্যাকাউন্টস দেয়ার আর 4 মোর, দেন ওনার্স ইকুইটি অ্যাকাউন্টের আন্ডারেও আরো 4টা আছে। সো লেজার বেসিকলি ইন্ডিভিজুয়াল রেকর্ড। ওই যে একটু আগে আমরা অ্যাকাউন্ট পড়লাম না, মনে আছে? টি অ্যাকাউন্ট, ইয়েস ম্যাম। Yes, miss. দ্যাট ওয়াজ বেসিকলি লেজার। আপনার লেজারটা দেখতে সেম টি অ্যাকাউন্টের মতো হবে, ওটাও যেমন ইন্ডিভিজুয়াল রেকর্ড ছিল, লেজারও ইন্ডিভিজুয়াল রেকর্ড, অ্যান্ড you have to record or you have to keep tracks of changes of that particular item in the account, মানে in the ledger. Okay, তো ওটাতে তো মিক্স ছিল, বলতে গেলে ইকুইপমেন্ট যদি ডেবিট হতো তাহলে আমরা এক পাশে লিখতাম ক্রেডিট হচ্ছে, আর একটা হলে অন্য পাশে যেত, শুধু এটা পার্থক্য ছিল। হ্যাঁ, এটাই হবে লেজারের ক্ষেত্রে। এখানে তো স্যার ম্যাম পুরো ভাগ ভাগ করে করতে হবে সবগুলো। না, এটা তো অঙ্ক না, এটা হচ্ছে একটা পিকচার। অঙ্ক তো করিনি এখনো, এটা হচ্ছে জাস্ট আ পিকচার, যেখানে দে আর ট্রাইং টু শো আস যে লেজার আসলে
কিরকম হতে পারে যে অ্যাসেটের আন্ডারে এই প্রত্যেকটা এক একটা লেজার, দ্যাট মিনস এই প্রত্যেকটা এক একটা টি অ্যাকাউন্ট। ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট? Yes, ma'am. তো লেজার উইল miss. লুক লাইক, হ্যাঁ লেজার উইল লুক লাইক অ্যান অ্যাকাউন্ট, বাট এখানে এটা জাস্ট আ পিকচার যে লেজার কিরকম হবে and কত ধরনের হতে পারে, ঠিক আছে? সো লেজার তাহলে হচ্ছে, কি এটা ওনার্স ক্যাপিটালের জন্য পুরো আলাদা একটা মানে ডি অ্যাকাউন্ট হবে এরকম বলতে? হ্যাঁ হ্যাঁ আলাদা একটা টি অ্যাকাউন্ট রাখবেন ফর ওনার্স ক্যাপিটাল। এখানেও আপনার বাড়ছে কমছে প্লাস মাইনাস হবে। ওকে, আচ্ছা। তো আমরা কি করছি, আমরা প্রথমে আমরা অ্যানালাইসিস করছি। রেকর্ডিং, when we are recording some transactions, we are analyzing the effect of that transaction first, then we are preparing journal entries, and then we are transferring those journal information to our ledger accounts, right? And that's how that whole recording process ends. This is the end of recording process. আচ্ছা, আরেকটা এক্সট্রা কাজ করতে হয় রেকর্ডিং প্রসেসে, সেটা কি, ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ট্রায়াল ব্যালেন্স। ট্রায়াল ব্যালেন্স করে উই হ্যাভ টু চেক যে whether debits are equal to credit and there is no error. এটা আমরা মেক শিওর করার জন্য we need to prepare trial balance. So trial balance টা কি জিনিস একটু দেখি। The trial balance proves the mathematical equality of debits and credits after posting. After posting মানে কি মনে আছে? পোস্টিং যেন কি? মিস যে ইয়াতে লেজার অ্যাকাউন্ট লেজার অ্যাকাউন্টে দেওয়ার পর লেজার অ্যাকাউন্ট প্রিপেয়ার করা। লেজার অ্যাকাউন্ট প্রিপেয়ার করা কি পোস্টিং বলে, ঠিক আছে? So after posting মানে after preparing ledger accounts, you have to prepare this. For what reason? Just to prove the mathematical equality of debits and credits. Okay. Under the double entry system, the equality occurs when the sum of the debit account balances equals the sum of the credit account balances. তার মানে ইকুয়ালিটি মানে কি, এখানে ইকুয়ালিটির ডেফিনিশন হচ্ছে your debit will be equal to your credit. That's it. If it's not, then you have to look for the error. এখন আসি how to prepare trial balance. So these are the steps of preparing trial balance. First thing you have to do is you have to list the account titles and their balances in the appropriate debit or credit column. আমরা এটা যখন প্রিপেয়ার করব তখন আমরা আরো বুঝবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এক কাজ করি, আমি আপনাদেরকে সাথে সাথে ফরম্যাটটাও দেখাই প্রত্যেকটা জিনিসের। আচ্ছা, আগে ট্রায়াল ব্যালেন্সটা দেখাই। সো ট্রায়াল ব্যালেন্স উইল লুক লাইক, লেট মি শো ইউ। আচ্ছা, আমি প্রত্যেকটার জন্যই একটা করে আপনাদেরকে ফরম্যাট দেখাই। Alright, so let's start with trial balance কারণ আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্সে ছিলাম, দ্যাটস ওয়াই। আচ্ছা, তো ট্রায়াল ব্যালেন্সটা দেখতে হচ্ছে এরকম, মানে ছকটা করছি আর কি। So there will be total 5 columns. Okay, so এটা হচ্ছে serial number. Here you have to write account titles. Account titles মানে ওই যে অ্যাকাউন্টের নামগুলা মনে আছে না, যে ক্যাশ, ইকুইপমেন্ট, এগুলো এক একটা নাম অ্যাকাউন্টে। Yes, Then, miss. sorry, I couldn't hear you. No, miss, nothing. Acha. And there will be a debit column and also a credit column. এটা হচ্ছে ট্রায়াল ব্যালেন্স। আচ্ছা, উপরে কি লিখতে হবে? কোম্পানিজ নেম, the type of map, that is trial balance. এটা কিন্তু ট্রায়াল ব্যালেন্স, ডোন্ট মেক এনি মিস্টেক ইন দ্য স্পেলিং। ওকে, অনেকে এটাকে ট্রেইল ব্যালেন্স লিখে, ইটস নট ট্রেইল ব্যালেন্স, ইটস ট্রায়াল, TRIAL. So don't make any mistake in this case. And then আপনাকে লিখতে হবে টাইম পিরিয়ড। থার্ড লাইনে আমরা অলওয়েজ টাইম পিরিয়ড লিখি। তো টাইম পিরিয়ড বলতে এখানে আমরা লিখবো যে কোনো মাসের শেষ তারিখ।
যে কোনো মাসের, এটা যে মাসের অঙ্ক হবে সেটা শেষ দিন হচ্ছে আমরা অ্যাকচুয়ালি ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রিপেয়ার করি, অ্যাজ উই আর অ্যাকচুয়ালি লুকিং ফর এনি এরর। আর সবসময় আমরা যে কোনো ভুল কিন্তু সবার শেষে খুঁজি, তাই না? কোনো একটা কাজ করার পরে তারপর আমরা মিস্টেক খুঁজি। এই জন্য ইট উইল বি প্রিপেয়ার্ড অন দ্য লাস্ট ডেট অফ এনি মান্থ। তো এখন হচ্ছে মার্চ চলে, রাইট? তো আমরা লিখি অ্যাজ অন March 31st, 2021, রাইট? সো এটা হচ্ছে আমাদের ট্রায়াল ব্যালেন্স। তো এখানে আপনার সিরিয়াল নাম্বার দিতে হবে 1 2 3 4 এভাবে করে। হিয়ার ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য টাইটেলস, দ্যাট মিনস ক্যাশ, দেন ওনার্স ক্যাপিটাল, দেন রেন্ট এক্সপেন্স অ্যান্ড মেনি মোর, যেগুলো থাকবে আপনার অঙ্কে। অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার টাইটেলস আপনাকে ডেবিট ক্রেডিটে অ্যামাউন্ট বসাতে হবে। অ্যান্ড তারপরে অ্যাট দ্য এন্ড অফ ইয়োর ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন এটা মিলে যাবে, ডেবিট ক্রেডিট মিলে যাবে, অ্যান্ড ইউ আর গুড টু গো। দ্যাট মিনস আপনার ট্রায়াল ব্যালেন্স করার পারপাস সার্ভড অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো এরর। আর এরর থাকলে আপনাকে এটা ঠিক করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ফিক্স ইট। বুঝতে পেরেছেন? ম্যাম এখানে মাঝখানে কি লিখেছেন? রেফারেন্স নাম্বার? রেফারেন্স নাম্বার, আর এই যে রেফারেন্স নাম্বার। হ্যাঁ, আর কি বলেন? So, ma'am, the reference Ma'am. number is given, right? হুম, বলেন মানে আপনারা কথা বললে সবাই একসাথে বলেন, তারপর চুপ হয়ে গেলে সবাই একসাথে চুপ হয়ে যান, একজন একজন করে ম্যাম বলেন। এখানে যে উপরে যে লিখেছেন যে মার্চে 31st 2021, তো Right. মানে শুধুমাত্র ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্ষেত্রেই আমরা মানে মান্থের লাস্ট ডেটটা কাউন্ট করব। রাইট, হ্যাঁ, শুধু ট্রায়াল ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে, বাকিগুলা পুরা মাসের জন্য, বুঝছেন? ওই ট্রানজাকশন অ্যানালাইসিস আমরা লিখতাম না ফর দ্য মান্থ অফ মার্চ, মনে আছে? ইয়েস ম্যাম, এই জন্য মানে ক্লিয়ার For করেন। the whole month, right? So journal we prepare for the whole month, ledger we prepare for the whole month, but only trial balance we prepare in the last date. ওকে ম্যাম। Okay, okay. Thanks for the question. It was a very important question to ask. আচ্ছা, ট্রায়াল ব্যালেন্স নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে, or you want to know anything more? No, ma'am. আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে দুইটা মিলে যাবে এন্ড আপনাকে এখানে ক্লোজ করে দিতে হবে ডেবিট এন্ড ক্রেডিট, দ্যাটস ইট। এখন আমরা চলে যাই যে জার্নাল দেখতে কেমন হবে, ঠিক আছে? জার্নাল আমরা দেখেছি যে জার্নাল হচ্ছে ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার অফ ট্রানজাকশনস, যেখানে আমরা ডেবিট আর ক্রেডিট ইফেক্ট শো করি, রাইট? সো দিস ইজ জার্নাল। এখানেও 5টা কলাম। এখানে কি চেঞ্জটা আসবে? ইনস্টিড অফ সিরিয়াল নাম্বার, instead of serial number, here we will write date, কারণ জার্নালে ডেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ জার্নাল ইজ আ ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডার। সো যদি ডেট না থাকে তাহলে অনেক প্রবলেম, সো দেয়ার শুড বি ডেটস। অ্যান্ড দেন এখানে আমরা লিখবো ডিটেলস। ডিটেলস মিনস হিয়ার ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য ডেবিট ক্রেডিট থিং, ওকে? আর দেন এখানে এগেইন রেফারেন্স নাম্বার, এটা হচ্ছে ডেবিট অ্যান্ড এটা হচ্ছে ক্রেডিট, ওকে? উপরে সেম কোম্পানির নাম, কোম্পানিজ নেম, দেন এটাকে বলবো আমরা জেনারেল জার্নাল, alright, and here you have to write for the month of March, 2021, okay? And একটা আমি দেখাই কিভাবে লিখতে হয় ট্রানজাকশন। তো ফার্স্টে মনে করেন যে বারবার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, মনে করেন মার্চের 1 তারিখ বিজনেসটা স্টার্ট করেছে ওনার, রাইট? সো হিয়ার ইউ হ্যাভ টু রাইট ক্যাশ ডেবিট ওনার্স ক্যাপিটাল ক্রেডিট, ওকে? জুম হয়ে গেল,
what happened? ঠিক আছে, so cash debit and owner's capital credit. So whenever you write the credit amounts or credit items, you have to like write a bit far from the debit amount. Okay, that means যে when you are writing debit items, you have to write it with the line, and ক্রেডিট যে অ্যামাউন্ট বা ক্রেডিট যে আইটেমগুলো আছে আপনাকে একটু রাইট অ্যালাইনমেন্টে লিখতে হবে। দ্যাট মিনস একটু সরে যাবে ডান দিকে। সো ওনার্স ক্যাপিটাল একটু লেফট অ্যালাইন্ড। তো ডেবিট গুলা সব এক লাইনে থাকবে, ক্রেডিট গুলো এক লাইনে থাকবে। এন্ড মনে করেন ইফ দ্য অ্যামাউন্ট ইজ 10,000 দেন রাইট 10,000 ডেবিট লাইনে, আর ক্রেডিট বরাবর আবার এখানে 10,000। এটা কি আমরা বুঝতে পারছি হাউ টু রাইট? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, Yes, ma'am. ডেবিট এন্ড একই ডেটের মধ্যে দুইটা ক্রেডিট আর ডেবিট ক্যাশ আসতে পারে, দুইটা জিনিস একই ডেটে ডেটের মধ্যে দুইটা ক্রেডিট, হ্যাঁ আসতে পারে, আসতে পারে, কোনো সমস্যা তো নেই। যাই আসুক আপনার ডেবিট আর ক্রেডিট মিলে যাবে, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। ম্যাম ঠিক এটা আছে, কি ডে ওয়াইজই মিলতে হবে? এটা মানে ইটস ম্যান্ডেটরি? হ্যাঁ ডে ওয়াইজ মিলতে হবে, মানে এরকম না যে 1 তারিখে মিললো না 10 তারিখে এসে মিলে গেল, এটা হবে না। এটা ইচ ট্রানজাকশন ওয়াইজ মিলতে হবে। ওই যে যেমনটা ছিল ট্রানজাকশন অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে, আপনাকে ফর এভরি ট্রানজাকশন আপনাকে চেক করতে হতো না দুই সাইড সমান কিনা। Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Just like this, you have to check every time whenever you are recording any transaction whether debits are equal to credits or not. বুঝতে পেরেছি? ম্যাম আরেকটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর। এই রেফারেন্স কলামটাতে আমরা কি লিখবো? রেফারেন্স নাম্বারে কিছুই লিখতে হবে না, ইটস জাস্ট ফর দ্য সেক অফ দ্য ফরম্যাট আপনাকে এটা লিখতে হচ্ছে। আসলে এখানে যে জিনিসটা রিয়েল লাইফে লিখে থাকে সেটা আমি আপনাদেরকে বলতে পারি, বাট আপনাদের এটার কোনো ইউজ নাই। রেফারেন্স নাম্বারটা হচ্ছে বেসিকলি মনে করেন যে ক্যাশের রেফারেন্স নাম্বার মনে করেন 100, মানে মনে করেন যে 100 নাম্বার অ্যাকাউন্টটা হচ্ছে আমার ক্যাশ। তো আপনি যখন এই ক্যাশ রিলেটেড লেজার খুঁজতে যাবেন, আপনি তখন এই 100 রেফারেন্সের জিনিসটাই খুঁজবেন। সো ইট উইল বি ইজি ফর ইউ টু ট্র্যাক যে আপনার ক্যাশটা কোথায় আছে। ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট? ইয়েস ম্যাম। সো রেফারেন্স নাম্বার হচ্ছে বেসিকলি ফর সার্চিং পারপাস, যে আপনি যাতে খুব ইজিলি ট্র্যাক করতে পারেন অ্যাকাউন্টস। কারণ আমি তো এখানে জাস্ট একটা অঙ্ক করছি অ্যান্ড ইট খুবই ইজি আমাদের জন্য ট্র্যাক করা, বাট ইন কেস অফ রিয়েল বিজনেস দেয়ার আর মিলিয়ন্স অফ ডেটা, তো ওদের তো খুঁজে বের করতে হয়, তখন একটা ঝামেলা না। সো দিস ইজ বেসিকলি ফর দেয়ার কনভেনিয়েন্স, তারা এরকম রেফারেন্স নাম্বার মেনটেন করে। মনে করেন ক্যাশ হচ্ছে 100, ওনার্স ক্যাপিটাল হচ্ছে 101, so that they can look for these particular items in the future very easily with according to their reference number. বুঝাতে পেরেছি? ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, তো আপনার আসলে কোনো ইউজ নেই, আপনাকে এগুলা লিখতে হবে না, ইউ জাস্ট কিপ ইট। আপনি জাস্ট জেনে রাখেন যে হোয়াটস দ্য ইউজ অফ রেফারেন্স নাম্বার এন্ড এখানে কি লিখে এন্ড এটার আসলে ইমপ্লিকেশনটা কি, বাট আপনার জন্য ইটস ইররেলেভেন্ট ফর নাও আর কি। ওকে, বাট এটা কিন্তু আবার এরকম মনে করেন না যে ও আমার তো রেফারেন্স নাম্বার লিখতে হয় না, আমি কলামটাই করার দরকার নাই, এটা কেটে দেই। না না, এটা করা যাবে না। ইউ কান্ট ডু দিস, you can't break any format, right? So as there is a specific format, you have to solve this way. আপনাকে এটা কাজে লাগুক না লাগুক আপনাকে এটা রাখতে হবে, ও ফাঁকা পড়ে থাকলে পড়ে থাক, ঠিক আছে? হিয়ার ম্যাম। ওকে, নাও হ্যাঁ, I have another question. ম্যাম Sure. আপনি যেরকম বললেন যে ধরেন এখন আমরা যদি উল্টা হয় যে আমরা শুরুই করেছি ওনার্স ক্যাপিটাল দিয়ে, তারপরে মানে ওনার্স ক্যাপিটালটা ক্রেডিট হলো, পরে যদি ডেবিট হয় তাহলে কি আমরা একই ফরম্যাটেই লিখবো যে একটু জায়গা বাদ দিয়ে? ফার্স্ট থিং হচ্ছে you can't credit anything first, you have to debit it first, this is the rule. ওকে, ঠিক আছে, মানে এটা চেঞ্জ করা যাবে না, মানে আমি যা লিখেছি ইউ হ্যাভ টু ফলো দিস। মানে এরকম করা যাবে না যে আমি তাহলে মিস তো ক্যাশকে ডেবিট করেছি, আমি একটু ওনার্স ক্যাপিটালকে একটু ক্রেডিট করে নেই, পরে ক্যাশকে ডেবিট করে দিব। ইউ কান্ট ডু দিস, দিস ইজ প্রহিবিটেড।
আপনাকে অলওয়েজ ডেবিট করতে হবে, আগে ক্রেডিট পরে আসবে। এখন হোয়াট ইফ দেয়ার আর মাল্টিপল ডেবিটস এন্ড ক্রেডিটস, তাহলে কি হবে? মনে করেন যে যদি একটা ডেবিট থাকে অথবা দুইটা ডেবিট থাকে একটা ক্রেডিট থাকে, তাহলে কি হবে? তাহলে দুইটা ডেবিট আপনাকে প্রথমে ডেবিট করতে হবে। ওকে, সো আপনাকে ফার্স্টে ডেবিট করতে হবে, দেন একসাথে পরে গিয়ে ক্রেডিট করতে হবে। মানে এরকম করা যাবে না যে ফার্স্টে একটা ডেবিট করলাম তারপরে ক্রেডিট করলাম তারপরে আবার ডেবিট করলাম। ইউ কান্ট ডু দিস। ঠিক আছে, আপনাকে এই সিরিয়ালটা মেনটেন করতে হবে। ওকে ম্যাম, দুইটা ডেবিট আর দুইটা ক্রেডিটের ক্ষেত্রে কি আমরা একটা ডেবিট একটা ক্রেডিট দেন আবার একটা ডেবিট একটা ক্রেডিট এটা না না করতে না পারবো? না না না, প্রথমে দুইটা ডেবিট তারপরে দুইটা ক্রেডিট। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, ওকে। দেন লেজার কি করবো? এই যে মনে করেন আমাদের এখানে তিনটা অ্যাকাউন্ট ছিল টোটাল, ক্যাশ, equipment আর owners capital. So for this you can prepare 3 different accounts or ledgers. এই যে দেখেন তিনটা টি আঁকলাম। One is for cash, one is for equipment, and the last one is for owners capital. Okay, and এখানে ডেবিট ক্রেডিট লিখতে হবে কিন্তু মাস্ট, ডেবিট ক্রেডিট, ডেবিট এন্ড ক্রেডিট। ওকে, আর উপরে কি লিখতে হবে? উপরে লিখতে হবে কোম্পানির নাম, and then লিখতে হবে জেনারেল লেজার, and then for the month of March. Okay, so that's it. আপনি এখন এখানে লেজার করবেন। আমি তো জাস্ট তিনটা নিয়ে করলাম। There can be many more ledgers according to the type of the math or according to how many accounts you have in your mathematical exercise. Based on this you have to prepare ledgers. Okay, যেমন আমাদের এখানে ছিল ক্যাশ, ক্যাশে কি অ্যামাউন্ট লিখেছি? হ্যাঁ, অ্যামাউন্ট লিখেছি। আচ্ছা, এখানে লিখি ক্যাশ হচ্ছে 10,000, ইকুইপমেন্ট হচ্ছে 20,000 আর ওনার্স ক্যাপিটাল হচ্ছে 30,000। ওকে, তো হিয়ার আমরা লিখবো যেহেতু ক্যাশ বেড়েছে সো ডেবিট সাইডে লিখবো 10,000, ইকুইপমেন্টও বেড়েছে সো 20,000 আর ক্যাপিটাল হচ্ছে 30,000। এখানে তো জাস্ট একটা একটা করে সিঙ্গেল অ্যামাউন্ট, বাট দেয়ার ক্যান বি মোর। তারপর আপনাকে লাস্টে গিয়ে ব্যালেন্স করতে হবে, ওটা আমরা এখন করছি না। ঠিক আছে, এখানে ব্যালেন্স করতে হবে পরে গিয়ে। বাট যেহেতু এখানে একটা একটা করে আই উইল নট ডু দিস নাও, যখন আমরা অঙ্ক করব তখন করব। ঠিক আছে, এমনিতে মানে বেসিক আইডিয়াটা হয়েছে কিনা? ইয়েস ম্যাম। মিস এটা যখন আমরা লিখবো মান্থ, কোম্পানির নেম, জেনারেল লেজ, এটা তো প্রথমে একবার লিখলেই হবে না? একবার লিখলেই হবে, রাইট, একবার লিখলেই কিন্তু হবে। যদি আমাদের এটা মনে করেন এতগুলো আছে যে আমার দুইটা তিনটা পেজে এইগুলো করতে হ্যাঁ, হচ্ছে, তাও তখন কোনো সমস্যা নাই, আপনি জাস্ট একবার লিখলেই লিখবেন। হবে। রাইট, আচ্ছা আচ্ছা। তো এই তো দিস ইজ দ্য থিওরিটিক্যাল পার্ট। ওকে, আমরা এখন ম্যাথমেটিক্যাল এক্সারসাইজে চলে যাব। So let's check যে আমরা কি কি পড়লাম। First we covered what is an account, then we learned about debits and credits, then we also saw debit and credit procedure or how debit and credit works. Then we learned about the steps in a recording process, and then the last one, journal, ledger, and trial balance with their format, right? So we are done with the theoretical portion. Let's move on to the mathematical one. You can see, right? Yes ma'am. Okay, so this is the mathematical part of this chapter. So now we will try to solve a journal. We will try to prepare a journal, ledger, and trial balance. Okay.
Before that, we have to learn two more concepts because when you will prepare journals, there will be two more concepts that we haven't covered yet. তো এই জন্য আমরা আসলে এটা দেখছি, ঠিক আছে? তো দুইটা জিনিস থাকতে পারে, কিরকম মনে করেন যে টিল নাও আমরা শুধু দেখে আসছি যে ট্রানজাকশন হতে পারে ক্যাশে, ট্রানজাকশন হতে পারে বাকিতে, তাই না? দুইভাবে দেখে আসছি না? Yes, ma'am. জি ম্যাম। একটা হচ্ছে ক্যাশে হয়, যে ক্যাশে হচ্ছে মানে ইনস্ট্যান্ট পে করছি বা ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ রিসিভ করছি, এরকমও হয়। আবার এরকমও হয় যে আমি জিনিস নিচ্ছি টাকা দিচ্ছি না, ঠিক আছে? অথবা আমি একটা সার্ভিস দিয়েছি টাকা পাচ্ছি না এখনো। সো এগুলো হচ্ছে বাকির এক্সাম্পল। জাস্ট লাইক বাকি বা এটাকে বলে অ্যাক্রুয়ালস, বকেয়া মানে ইংলিশে হচ্ছে অ্যাক্রুয়ালস। সো জাস্ট লাইক অ্যাক্রুয়ালস, দেয়ার ক্যান বি ট্রানজাকশনস দ্যাট আর অ্যাডভান্সেস, রাইট? দ্যাট মিনস কিছু একটা হয় নাই বাট ইউ হ্যাভ পেইড ফর ইট, অর I didn't provide the services yet but I got paid for it, ঠিক আছে? So there can be transactions like this as well. So this is called deferrals. Deferrals এর বাংলা হচ্ছে অগ্রিম। Alright, so these are advance transactions. তো অ্যাডভান্স ট্রানজাকশনস এর দুইটা এক্সাম্পল হচ্ছে, ওয়ান ইজ প্রিপেইড এক্সপেন্স এন্ড দ্য আদার ওয়ান ইজ আনআর্নড রেভিনিউ। সো প্রিপেইড এক্সপেন্স কাকে বলে? প্রিপেইড এক্সপেন্স মিনস expenses not incurred yet but cash is paid. That means আপনার এখনো খরচটা যেই কারণে হওয়ার কথা ওই ইভেন্টটা এখনো হয়নি, বাট ইউ হ্যাভ পেইড ফর ইট। এরকম অনেক সময় হয় না আমরা অ্যাডভান্স পে করি? জি ম্যাম। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it's very common for rental, right? যেমন বাসা ভাড়া, ইটস ভেরি কমন যে আপনার বাসায় ওঠার আগে অ্যাডভান্স পে করতে হয়। সো দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ প্রিপেইড এক্সপেন্স, যে আমি এখনো বাসাটাতে থাকা স্টার্টও করিনি বাট 1 মাসের ভাড়া অ্যাডভান্স করে আসছি। সো দিস ইজ আ প্রিপেইড এক্সপেন্স ফর ইউ। তো আর কি হতে পারে? আর হতে পারে Mobile balance. মোবাইল, হ্যাঁ মোবাইল ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে যেটা, যে ইউ ক্যান পারচেজ দ্য ব্যালেন্সেস বিফোর হ্যান্ড, যেটা হচ্ছে পরে ইউজ করা হবে। এটা হচ্ছে প্রিপেইড এর ক্ষেত্রে, যে আমাদের তো মোবাইলে আবার দুই রকমের কি বলে, দুই রকমের সিস্টেম আছে, একটা হচ্ছে প্রিপেইড, একটা হচ্ছে পোস্টপেইড, রাইট? সো ইন কেস অফ প্রিপেইড আমরা কিন্তু মোস্টলি সবাই প্রিপেইড, যে আমরা আগে কিনে নেই ব্যালেন্স তারপরে ইউজ করি। বাট যারা পোস্টপেইড ইউজ করে তাদের কিন্তু ব্যালেন্স কিনতে হয় না, তারা জাস্ট কথা বলে যায় এন্ড দে গেট এ বিল এট দ্য এন্ড অফ এনি মান্থ, রাইট? সো দিস ইজ কল্ড পোস্টপেইড। হ্যাঁ, তো প্রিপেইড এর ক্ষেত্রে যেটা হয়, আপনি আগে খরচটার জন্য পে করে দেন, পরে এটার সুবিধাটা ভোগ করেন বা পরে এটার সুবিধাটা আপনি এনজয় করতে পারেন, ঠিক আছে? সো দিস ইজ কল্ড অ্যাকচুয়ালি প্রিপেইড এক্সপেন্স। এখন আমাকে বলেন তো যে প্রিপেইড এক্সপেন্সটা কি ধরনের কম্পোনেন্ট হতে পারে অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনের? এটা কি অ্যাসেট, লায়াবিলিটি নাকি ওনার সিকিউরিটি? লায়াবিলিটি। লায়াবিলিটি? হাউ? ম্যাম অন অ্যাকাউন্ট যদি চিন্তা করি তাহলে এটা আমরা পরে হচ্ছে পে করব। পরে কোথায় পে করবো? আমরা তো এটা সরি এটা তো অন অ্যাকাউন্ট, তো আপনি বকেয়ার কথা বলছেন। আমরা হ্যাঁ ম্যাম সরি, আমার মানে আমি উল্টাই ফেলছি ব্যাপারটা। হ্যাঁ, তো আমরা এখন আগে পে করছি। বলেন এবার কি হবে? Expense of an owner's equity. এক্সপেন্স হবে, অ্যাসেট হবে। ইজ ইট অ্যান এক্সপেন্স? এই যে এখানে তো ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে এক্সপেন্সেস নট ইনকার্ড ইয়েট, তাহলে কি এটা এক্সপেন্স হবে? অ্যাসেট হবে। Oh, then অ্যাসেট হবে কিভাবে? ম্যাম জিনিসটা তো আমরা পরে ইউজ করব, তাই না? তার আগে পে করেছি কিন্তু পরে তো আমরা ওটাকে কাজে লাগাবো, এই জন্য। হ্যাঁ, তো এটা কি অ্যাসেটের ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে পড়ে? ম্যাম যদি ইকুইপমেন্টের মধ্যে যদি এটাকে আমরা ফেলি সেই হিসেবে তো আমরা কাজেও লাগাতে পারি এটাকে, তাই না? না, ইকুইপমেন্ট তো এখানে আসছে না, এটা তো প্রিপেড এক্সপেন্স। প্রিপেড এক্সপেন্স মানে তো যে ইউজুয়ালি ওগুলা, যে বাসা ভাড়া, তারপরে যে আরেকজন বললো মোবাইল ব্যালেন্স, ইভেন ইউ ক্যান অলসো গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ এয়ার টিকেট পারচেজ,
এয়ারলাইনের টিকিট পারচেজের ক্ষেত্রে আমরা কি করি, টিকিটটা অনেক আগে কিনে ফেলি না, তারপরে আমরা সার্ভিসটা নেই। সো ইটস অলসো অ্যান প্রিপেইড এক্সপেন্স। ম্যাম তাহলে কি এটা সাপ্লাইজে পড়তেছে যেহেতু শর্ট টাইমে আমরা ইউজ করে ফেলছি? হ্যাঁ, সাপ্লাইজে পড়ছে, ভেরি গুড। কিন্তু এটা কি সাপ্লাইজ, কি জিনিস তাহলে? প্লিজ অ্যাসেটই হবে। অ্যাসেট Purchase the হবে। asset. অ্যাসেটের তিনটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স ছিল, ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার। একটা ছিল যে ইট মাস্ট বি ইয়োর রিসোর্স দ্যাট ইউ ওন। মনে আছে? আপনি আপনার রিসোর্স হতে হবে যেটা আপনি ওন করেন। দেন ইট মাস্ট বি ইউজড ফর ইয়োর বিজনেস অ্যাক্টিভিটি। আর থার্ড নাম্বারটা ছিল ইট উইল প্রোভাইড ইউ ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট। ক্যান ইউ রিমেম্বার? ইয়েস ম্যাম। বলেন তো এখানে কোনটা ম্যাচ করছে, কোনটা মিট করছে? Last it will benefit you Last future. one, it will provide you future economic benefit. Yes. That's it. So it's an asset. এখন একজন তো বললেন যে এটা সাপ্লাইজের মতো, এটা সাপ্লাইজ না, এটা প্রিপেইড এক্সপেন্স নামেই যাবে, বাট ইট অলসো ওয়ার্কস অ্যাজ এন সাপ্লাইজের মতোই, মানে ইট অলসো ওয়ার্কস অ্যাজ সাপ্লাইজ। কিরকম? মনে করেন যে প্রিপেইড এক্সপেন্সটা যদি 1 বছরের মধ্যে হয় তাহলে এটা অবশ্যই কারেন্ট অ্যাসেট, বাট প্রিপেইড এক্সপেন্স ক্যান বি ফর মোর দ্যান 1 year, তখন কিন্তু এটা লং টার্মে চলে যাবে। বুঝাতে পারছি? ইয়েস ম্যাম। Right. So prepaid expense is an asset. It can be both current and fixed. It can be both current and long term. All right. So মোট কথা হচ্ছে it's an asset. এখন আসি যে এটার জন্য জার্নাল কি হবে। বলেন তো জার্নাল কি হওয়া উচিত? মনে করেন যে আমি বাসা ভাড়া অ্যাডভান্স করেছি, বাসা ভাড়া অ্যাডভান্স করে আসছি, এটার জন্য জার্নাল কি দিব বলেন তো? Asset increase, মানে asset credit. অ্যাসেট ইনক্রিজ হলে ডেবিট হবে। Debit, sorry. কি অ্যাসেট ইনক্রিজ করছে? কোন অ্যাসেট? অ্যাসেট তো অনেকগুলো হয়। ক্যাশ হুম, ম্যাম কোনটা এখানে মানে হচ্ছে কোন ক্যাশ asset কমে বাড়ছে? যাবে, তো ক্রেডিট হবে, ক্যাশে হচ্ছে ক্রেডিট হবে যদি বাসা ভাড়া যদি অ্যাডভান্স করি। হ্যাঁ আর হ্যাঁ, এক্সপেন্স হচ্ছে বেড়ে যাবে, তো এক্সপেন্সে ডেবিট হবে। কি এক্সপেন্স বাড়বে? ম্যাম এই যে আমরা যে প্রিপেইড করেছি এটার জন্য। কিন্তু এটা তো অ্যাসেট, এটা তো এক্সপেন্স না। Owner's capital তাহলে ডেবিট হবে না? না আপনারা ক্রেডিট তো হবে। আপনারা তো প্রবাবলি সব বলে ফেলছেন, তাহলে কিভাবে হবে? ওনার্স ক্যাপিটালের সাথে তো এটা সম্পর্কই নাই। কি? একটু চিন্তা করেন, প্রিপেইড এক্সপেন্স অ্যাসেট, রাইট? সো আমি যখন একটা বাসা ভাড়া অ্যাডভান্স করে আসছি, আমার এই প্রিপেইড এক্সপেন্সটা বাড়ছে না? Yes ma'am. তার মানে অ্যাসেট বাড়ছে। Asset, তার মানে আপনি লিখবেন প্রিপেইড এক্সপেন্স ডেবিট। yes ma'am, ডেবিট হচ্ছে। প্রিপেইড এক্সপেন্স ডেবিট। এখন বলেন ক্রেডিট কি হবে? ক্রেডিট কি হওয়া ক্যাশ উচিত? ক্রেডিট হবে। ক্যাশ ক্রেডিট হবে, বিকজ ইউ আর পেইং দ্য রেন্ট ইন অ্যাডভান্স। কি দিয়ে? ক্যাশ দিয়ে। তার মানে ক্যাশ কমে যাচ্ছে, ক্যাশ ক্রেডিট। এই তো সিম্পল। এবার বুঝেছি। Yes ma'am. জি ম্যাম। তার মানে প্রিপেড এক্সপেন্স হচ্ছে এমন একটা এক্সপেন্স যেটা এক্সপেন্স এখনো হয় নাই, বাট আপনি এটার জন্য পে করে দিয়েছেন। যেহেতু এক্সপেন্সটা ইনকার হয়নি, এজন্য এটা একটা অ্যাসেট। কেন? কারণ এটা আপনাকে ফিউচার ইকোনমিক বেনিফিট দিবে। আপনি অলরেডি এটাকে পারচেজ করছেন, যেটা থেকে আপনি সুবিধা পাবেন পরে। দ্যাটস ওয়াই ইটস অ্যান অ্যাসেট। এটার জন্য জার্নাল কি হবে? প্রিপেড এক্সপেন্স বাড়ছে, সো প্রিপেড এক্সপেন্স ডেবিট, আর ক্যাশ কমে যাচ্ছে, ক্যাশ ক্রেডিট। ঠিক আছে, ওকে। এখন আসি আমরা আনআর্নড রেভিনিউতে। সো আনআর্নড রেভিনিউ হচ্ছে দ্য কাউন্টার পার্ট অফ প্রিপেড এক্সপেন্স। মনে করেন যে প্রত্যেকটা জিনিসেরই দুইটা সাইড থাকে না? যে কোনো ট্রানজাকশন দেয়ার উইল বি অ্যাটলিস্ট 2 সাইডস। মনে করেন যে আমি বাসা ভাড়া অ্যাডভান্স পে করে আসলাম, ওই এন্ডে আরেকজন আছে যে অ্যাডভান্স বাসা ভাড়া নিচ্ছে আমার থেকে, তাই না? Yes ma'am. জি ম্যাম। তারপর আমি মোবাইল ব্যালেন্স পারচেজ করছি প্রিপেইড এর জন্য।
মোবাইল কোম্পানি কিন্তু আমার থেকে টাকাটা নিচ্ছে, ও কিন্তু কাউন্টার পার্টে আছে। তারপর আমি এয়ার টিকেট পারচেজ করছি, এয়ারলাইন কোম্পানিগুলো আমার থেকে আগে আগে টাকাটা নিচ্ছে। সো প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু কাউন্টার পার্ট আছে। হ্যাঁ, তো প্রিপেড এক্সপেন্সের কাউন্টার পার্ট হচ্ছে আনআর্ন রেভিনিউ। এতক্ষণ আমি আমার কথা চিন্তা করেছি যে আমি ভাড়াটিয়া, আমি বাসা নিয়েছি, and I have paid 1 month rent in advance. Now think about the landowner. Think about the landlord. সে কি করেছে বলেন তো? সে সে উনি সার্ভিসটা এখনো কোনো প্রোভাইড সার্ভিস বা করার কিছুই আগে দেয়নি কিন্তু টাকা পেয়েছে। এক্স্যাক্টলি, সে কোনো সার্ভিস দেয় নাই আমাকে, বা টাকা নিয়ে বসে আছে, রাইট? সো এই জন্য আনআর্ন রেভিনিউর ডেফিনেশনটা হচ্ছে সার্ভিসেস নট পারফর্মড ইয়েট বাট ক্যাশ ইজ রিসিভড। তার মানে আমি এখনো কোনো সার্ভিস দেইনি, বাট আমি আগেই টাকা পেয়েছি। এটা হচ্ছে আমাদের বাড়িওয়ালার কেসটা, সে আগেই রিসিভ করেছে কোনো ধরনের সার্ভিস না দিয়ে। সো ইটস অ্যান আনআর্ন রেভিনিউ ফর হিম অর হার। ওকে, আচ্ছা, মোবাইল কোম্পানির কথা চিন্তা করেন। ইন কেস অফ প্রিপেইড যে প্যাকেজগুলো আছে, মোবাইল অপারেটর গুলা আনআর্ন রেভিনিউ করছে কিভাবে? ওই যে আমি একবারে 300 টাকার কার্ড কিনে নিচ্ছি, বা আমি একবারে 300 টাকার ফ্লেক্সি করছি। তো ও কিন্তু আমাকে যেটা করছে যে ও আমার থেকে একবারে টাকা নিয়ে নিচ্ছে, বাট আমি কথা বলছি কিন্তু আস্তে আস্তে, আমি কিন্তু সার্ভিসটা নিচ্ছি আস্তে আস্তে। এয়ার টিকেটের কথা চিন্তা করেন। মনে করেন আমরা যদি অনেক মানে দূরের কোনো দেশে যাই, বা আমরা দেশের বাইরে গেলেই সাধারণত অনেক অ্যাডভান্স টিকিট পারচেজ করি, কারণ আগে টিকিট কাটলে হচ্ছে একটু কম প্রাইসে পাওয়া যায়। সো দিস ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি ডিল হিয়ার। সো মনে করেন 1 মাস আগে টিকিট কাটলাম, 1 মাস আগে কাটলে আমি তো 1 মাস পরে ওখানে মানে ট্রাভেল করব, তাই না? 1 মাস পর্যন্ত এটা আমার জন্য প্রিপেড এক্সপেন্স। এয়ারলাইন কোম্পানির জন্য এটা কি 1 মাসের জন্য আনআর্নড রেভিনিউ। আনআর্ন রেভিনিউ, কারেক্ট। এখন আমাকে বলেন যে আনআর্ন রেভিনিউ কোন কোম্পানি, অ্যাসেট, লায়াবিলিটি অর ওনার সিকিউরিটি? লায়াবিলিটি। লায়াবিলিটি, বাট ওয়াই? কজ ম্যাম সার্ভিস প্রোভাইড করার আগে সে টাকাটা পেয়ে গেছে, এখন তার তো সার্ভিসটা দিতে হবে। রাইট, সো ইট ক্রিয়েটস অব্লিগেশন, রাইট? obligation create হচ্ছে whenever you are receiving any money from anyone, it creates an obligation. যে কোনো ক্ষেত্রে এটা কিন্তু একটা অব্লিগেশন ক্রিয়েট করে, যে যদি এটা বিজনেস ট্রানজাকশন হয়, then you have to give him or her something in return, right? তো যেহেতু আমি টাকাটা নিয়ে নিয়েছি আগেই, আমাকে এখন সার্ভিসটা দিতে আমি বাধ্য, আমি কমিটেড, তার মানে ইট ক্রিয়েটস অ্যান অব্লিগেশন। এই জন্য আনআর্ন রেভিনিউ একটা লায়াবিলিটি। এখন আসি, হোয়াট শুড বি দ্য জার্নাল এন্ট্রি? বলেন তো বাড়িওয়ালা কি জার্নাল এন্ট্রি দিবে? সার্ভিসটা দেবে আমাদেরকে, মানে যেটা তার থেকে আমরা এক্সপেক্ট করতেছি। জার্নাল সার্ভিস তো দেয়নি। আচ্ছা সরি ম্যাম, জার্নালটা কি হবে বলেন তো? কি কি হচ্ছে এখানে, কি বাড়ছে, কি কমছে, কি হচ্ছে? বাড়িওয়ালা ক্যাশ পাচ্ছে, আর হ্যাঁ হ্যাঁ হচ্ছে, বলেন। ক্যাশ ডেবিট হবে। আনআর্ন রেভিনিউ হচ্ছে ক্রেডিট হচ্ছে কেন? ক্যাশ তো হচ্ছে ডেবিট হচ্ছে, তাহলে তো তার অপোজিট আনআর্ন রেভিনিউটা আমাদের একটা লায়াবিলিটি থাকতেছে না, ওটা তো ক্রেডিট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কেন ক্রেডিট হচ্ছে? ওটা আমরা এখনো তো সার্ভিসটা মানে দেইনি রেভিনিউ। হুম, তো তাতে কি হয়েছে? ক্রেডিট কেন হচ্ছে? Just because I'm asking you a question, that doesn't mean you are wrong. You have to justify your answer, right? আপনাদের জাস্টিফাই করতে বললে আপনি ভুলে যান, আপনি কনফিউজ হয়ে যান, মনে করেন ও মিস কেন জিজ্ঞেস করছে, তাহলে মনে হয় আমি ভুল করেছি। না আমি চিন্তা করতেছি যে হ্যাঁ বলেন, ক্রেডিট কেন? হ্যাঁ ডেবিট, ঠিক আছে, ক্যাশ ডেবিট, ভেরি কারেক্ট। আনআর্ন রেভিনিউ ক্রেডিট, এটাও কারেক্ট, বাট কেন আনআর্ন রেভিনিউ ক্রেডিট হলো এটা কি বুঝতে পেরেছি?
মিস আমাদের তো ইকুয়াল করতে হবে দুইটা। ইকুয়াল করতে হবে দেখে আমি যা খুশি করবো না বুঝে? ম্যাম আমাদের আপনি তো কি সেম বলছেন পরিমাণে আমি না যেটা মাঝে শুনি নাই কথা, আরেকবার একটু বলবেন? কি বলবো আল্লাহ, অনেক কথা বলেছি, কোনটা? ম্যাম লায়াবিলিটিস এর জন্য ম্যাম ওই যে একটু জিজ্ঞেস করেন জার্নাল কি হবে? হ্যাঁ, জার্নাল কি হবে পর থেকে আমি শুধু আপনাদেরকেই জিজ্ঞেস করছি যে জার্নালটা কি আচ্ছা হবে। তো এদের মধ্যে অনেকে বলেছে যে যেহেতু বাড়িওয়ালা ক্যাশ পাচ্ছে, সো ক্যাশ ডেবিট হবে আর আনআর্ন রেভিনিউ ক্রেডিট হবে। বাট মাই কোয়েশ্চেন ইজ, ওয়াই আর মিস ইউ এটা তো আনআর্ন, ক্রেডিটিং যেটা আমাদের আনআর্ন আর্ন, রেভিনিউ? এই জন্য তো হ্যাঁ, মিস আনআর্ন, এটা একটা হয়ে যাবে, ক্রেডিট হয়ে যাবে। মানে আমাদের এটা একটা কাজটা করতে হবে, এটা আমার কাছে দায়িত্ব আছে, তো এটা ক্রেডিট হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে। তো এটা কি? লায়াবিলিটিস এর জন্য। হ্যাঁ, লায়াবিলিটিস এর জন্য কত কথা বলছেন, একটা কথাই বলছেন না। মিস লায়াবিলিটিস তো ভাবছি যে সবাই একজন বলে দিচ্ছে, এই জন্য এটা না কথা না জিজ্ঞেস না, করছি। লায়াবিলিটি বাড়ছে, এই জন্য ক্রেডিট হচ্ছে। ও, কেমন? এটাই হচ্ছে অ্যান্সার। তাও কত কথা বললেন, এই যে কাজটা করছি না, এই যে দায় দায়িত্বটা আমার বাড়ছে, কত কথা বললেন, বাট জাস্ট ওয়ান সিম্পল অ্যান্সার, না মিস লায়াবিলিটি বাড়ছে। লায়াবিলিটি তো একজন বলছে, এই জন্য ভাবছি মানে আপনি একটা অন্য বিস্তারিত কিছু চাচ্ছেন, না এই না, জন্য এটা বলছি। লায়াবিলিটি বাড়লে ক্রেডিট হয়, এন্ড আনআর্ন রেভিনিউ হচ্ছে একটা লায়াবিলিটি, এন্ড দ্যাটস ওয়াই ইটস ক্রেডিট। বুঝতে পেরেছি? এবার ক্লিয়ার হয়েছে? হুম, ইয়েস ম্যাম। Yes, Yes, ma'am. miss. ওকে ওকে। আচ্ছা, এই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ম্যাথমেটিক্যাল এক্সারসাইজ অফ দিস চ্যাপ্টার। আমরা একটু কোয়েশ্চেনটা পড়বো, ঠিক আছে, এন্ড বোঝার চেষ্টা করব যে আমরা কি করব আসলে। সো লেটস রিড দ্য কোয়েশ্চেন। সবাই আমরা একটু নিজে নিজে পড়ি কোয়েশ্চেনটা।
কি অবস্থা? বুঝতে পারছেন কিছু পড়ে কোয়েশ্চেনটা? Yes, ma'am. Yes, ma'am. জি ম্যাম। Yes. আচ্ছা, সো প্রথমে যেটা বলেছে যে Halls Days Golf Course was opened on March 1st by Ian Halls. The following selected events and transactions occurred during March. তো প্রথম যে দুইটা ইনফরমেশন দিয়েছে এই দুইটা দরকার আছে, কারণ আমরা সাধারণত আমাদের টেন্ডেন্সিটা হচ্ছে আমরা শুধু মাঝের পার্টটুকু পড়ি, আমরা প্রথম আর শেষটুকু বাদ দিই, এটা আমাদের টেন্ডেন্সি। বাট এখানে করা যাবে না, কারণ আপনার কোম্পানির নাম, এটা কখনের ম্যাথ, আপনাকে কি করতে হবে এটা জানার জন্য আসলে ফার্স্ট এন্ড লাস্ট যে ইনফরমেশন গুলো থাকে ইউ হ্যাভ টু রিড। ওকে, তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিজনেসটার নাম হচ্ছে হলস ডেজ গলফ কোর্স, আর এটা হচ্ছে মার্চের ম্যাথ। সো আপনাকে লিখতে হবে ফর দ্য মান্থ অফ মার্চ। সো মার্চের ফার্স্টে কি বলেছে? ইনভেস্টেড 20,000 ক্যাশ ইন দ্য বিজনেস। ক্যাশ ডেবিট, ওনার্স ক্যাপিটাল ক্রেডিট ইজ ভেরি সিম্পল, রাইট? আমরা সবাই জানি এটা। হ্যাঁ, তো এটা নিয়ে আর কোনো কথা বলার দরকার নেই ফার্দার, আপনি জানেন ক্যাশ ডেবিট, ওনার্স ক্যাপিটাল ক্রেডিট। আচ্ছা, মার্চের থার্ডে এসে বলেছে পারচেজ রেইনবো গলফ ল্যান্ড ফর $15,000 cash. The price consists of land $12,000, shed $2,000, and equipment $1,000. Within bracket, they say make one compound entry. So what does it mean? সবগুলো একটা সবগুলো একসাথে কাউন্ট করতে হবে। Right. So if you have to make one single entry for these three type of things, right? So you can't actually give three separate entries for that. You have to make it one. So they are saying you purchased three things. One is land, one is shed, and the other one is equipment. Okay. So first you debit land. So land debit 12,000, shed debit 2,000, equipment debit 1,000, and Cash credit. cash ক্যাশ credit ক্রেডিট হবে। 15,000. Right, 15,000. Okay. So that's how you have to prepare it. Is it clear? All right. So 5th of March, paid advertising expenses of $900. অ্যাডভার্টাইজমেন্ট এক্সপেন্সেস এখানে ডেবিট এক্সপেন্সেস ডেবিট আর ক্যাশ হবে ক্রেডিট। আর ক্যাশ ক্রেডিট। Very good. Acha. Then 6th of March, paid cash $600 for a 1-year insurance policy. What is it? এখানেও Insurance এক্সপেন্স হচ্ছে debit, ডেবিট হবে আর আর হচ্ছে cash ক্যাশ credit। ক্রেডিট। Again. প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স হচ্ছে ডেবিট হবে আর ক্যাশ হচ্ছে ক্রেডিট হবে। Very good. So you understood, right, that it's a prepaid expense thing? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. Okay. Okay. So prepaid insurance expense debit, cash credit. Number 10. Purchased golf disc and other equipment for $1,050 from Stevenson Company, payable in 30 days. What should be the journal? Ma'am, it's going to be credit for now. ইকুইপমেন্ট ম্যাম Debit. এখানে Equipment asset debit and হচ্ছে accounts debit payable হবে আর credit. হচ্ছে লায়াবিলিটি ক্রেডিট। Very good. So equipment debit and accounts payable credit. Golf equipment or just equipment debit and accounts payable credit. Number 18. Received 1,100 in cash for golf fees. Here within bracket, they say that Halls records golf fees as service revenue. মিস এটা হচ্ছে ক্যাশ Ma'am, ক্রেডিট এখানে হবে cash debit ডেবিট হবে ডেবিট হুম, হবে আর সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট হ্যাঁ সার্ভিস নেব হচ্ছে ক্রেডিট হবে। ক্রেডিট Very good. So cash debit, service revenue credit, right? Yes, ma'am. ইয়েস ম্যাম। All right. So let's check the solution first. Okay. So আমরা মার্চের ফার্স্টটা করলাম. So here you have to write this. Then second oneটা ছিল যে একসাথে একটা কম্পাউন্ড এন্ট্রি করতে হয়েছে সেটা। Then advertising expense debit cash credit, তারপরে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স ছিল একটা সেটা। Then আমরা বাকিতে গলফ ইকুইপমেন্ট কিনলাম সেটা। And then মার্চের 18, তাই না? মার্চের 18 যেটা আমরা একটু আগে দেখলাম যে ক্যাশ ডেবিট সার্ভিস রেভিনিউ ক্রেডিট। So you are correct.
এতটুকু কি সবাই বুঝেছি? Do you have any question or confusion? No, ma'am. No, All miss. right. So then number 19. Number 19 টা একটু different. Okay. So pay attention. Sold 150 coupon books for $10 each. Each book contains 4 coupons that enable the holder to play 1 round of disc golf. Read again. Sold 150 coupon books for $10 each. Each book contains 4 coupons that enable the holder to play 1 round of disc golf. Can you say what is it? Ma'am, Ma'am, unearned cash revenue. credit, service revenue debit. 1500. How is it service revenue? Oh, ma'am, it's unearned revenue. Right, it's unearned revenue because you are selling the tickets. You are not providing the service instantly. So it's an unearned revenue for you as a business. So what should be the journal? Ma'am, cash debit, unearned হবে আর revenue credit. unearned revenue credit হবে Right, and what should be the amount? 1500. 1500. That means 150 multiplied by 10, right? 150 multiplied by 10. Yes, ma'am. All right. Yes. Would you like to say something? কে যেন ডাকছিল মনে হলো। না ম্যাম উনি ইয়েস ম্যাম খালি বলছে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ ওকে সো লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান 25th of March withdrew 800 cash for personal use. মিস ওনার্স ড্রয়িং হচ্ছে ডেবিট হবে আর And আর হচ্ছে ক্যাশ হচ্ছে ক্রেডিট cash credit হবে right. Then 30th of March paid salaries of $250. Expense Ma'am, debit, cash expense credit. debit হবে cash credit হবে Expense. debit Which type of expense? salary Salaries expense debit. Oh. Cash credit. Right, okay. Then again, another 30th of March. You can write it separately, okay? One for salaries and one for paying Stevenson Company. Don't mix it up. So another 30 is paid Stevenson Company in full. Who is Ma'am, Stevenson? accounts payable debit and cash credit. Amount? Amount, ma'am, 1050. Very good. 1050. So here the amount is okay. All right. Then 31st of March. Received 2,700 cash for golf fees. Ma'am, cash credit, service revenue debit. no ma'am cash debit revenue credit Revenue credit. Debit and service revenue credit. Okay. All right. So here it is. And whenever there's no direct amount and you have to make some calculation, in this case, try to show the calculation. So here they said that there were total 150 coupon books, $10 each, right? So that's why I'm showing the calculation here so that it's like it becomes clear that from where this calculation came from. Okay. So 150 multiplied by 10, 1500. অন্যগুলোর জন্য না কিন্তু শুধু for this one. Then owners drawing cash, salaries. Okay, so now we are done with the journal part. এখন হচ্ছে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের লেজার করতে হবে but the time is up I guess. So আমরা নেক্সট ক্লাসে লেজার করা শিখবো বাট জার্নালটা কি আপনাদের কাছে একটু ক্লিয়ার হয়েছে? Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes, ma'am. I think you can do this pretty well, right? So আমরা আপাতত একটু জার্নালটাই দেখি আমরা নেক্সট ক্লাসে লেজার স্টার্ট করব তারপরে আমরা সব একসাথে করতে পারবো ঠিক আছে তো যেহেতু জার্নালটা করলাম আপনারা কিছু এক্সারসাইজ একটু বাসায় প্র্যাকটিস করবেন সো দ্যাট আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আরেকটু ডেভেলপ হয় ওকে যেমন আপনারা ট্রাই করতে পারেন E2 2 4 6 7 এই চারটা আপনারা একটু দেখবেন ঠিক আছে 2 4 6 7 all right
মিস লাস্টের চ্যাপ্টার থেকে আমাদের যদি ব্যালেন্স শিটটা দিয়ে করা লাগবে না? হ্যাঁ, ওটা আমরা চ্যাপ্টার 4 এ করব, চ্যাপ্টার 4। ওকে। দেরি আছে এখনো। আচ্ছা, সো রেসপন্ড ইউর নেমস প্লিজ। আহনাফ শারিয়ার চৌধুরী। প্রেজেন্ট ম্যাম। আরিফুল ইসলাম। ইয়েস ম্যাম। ফুয়াদ বিন রহমান। ইয়েস ম্যাম। অমিত কুমার বিশ্বাস। অমিত কুমার বিশ্বাস was there, right? Yes, ma'am, he was there. আচ্ছা, এখনো কি আছে? আমি আই ক্যান সি অ্যাকচুয়ালি। দিগন্ত হাওলাদার দীপু। নিয়ামুল চৌধুরী। Present, ma'am. আয়েশা সিদ্দিকা শামা। সাদমান রাফিদ। প্রেজেন্ট ম্যাম। নাজমুস সাকিব। জয় পোদ্দার। ইয়েস ম্যাম। আশিকুল আরিফিন। শাখাওয়াত হোসেন। রেজওয়ানা আহমেদ। রাসেল আহমেদ। ইয়েস ম্যাম। সাকিবুল ইসলাম সিফাত। প্রেজেন্ট মিস। আব্দুর রহমান চমক। প্রেজেন্ট ম্যাম। অনিরুদ্ধ রয়। আবরার আসিফ। প্রেজেন্ট ম্যাম। শাফি উদ্দিন। আরিফিন ইত্তেশাফুন। প্রেজেন্ট ম্যাম। জাহিদ উদ্দিন সামি। জুবায়ের রহমান। ইয়েস ম্যাম। পল্লব কুমার। কাজী সাইয়েদা। ইয়েস ম্যাম। অনিক বিশ্বাস। প্রেজেন্ট ম্যাম। তারিম ইসলাম। ফয়সাল কবির। প্রেজেন্ট ম্যাম। হাসিবুল হাসান। ইয়েস ম্যাম। শেখ মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ। প্রেজেন্ট ম্যাম। মাহমুদুল হাসান বিপুল। ম্যাম বিপুল ছিল। ওকে, রাফিউল হাসনাত শান্ত। ইয়েস ম্যাম। দুর্বা মোরসালিন। ইয়েস ম্যাম। লাইলা কাদের। প্রেজেন্ট ম্যাম। তাশফিয়া জামান। প্রেজেন্ট ম্যাম। ইশরাত জাহান। ইসমাইল আবরার। প্রেজেন্ট ম্যাম। তাসমিমা হোসেন। প্রেজেন্ট ম্যাম। ইমাম হাসান। ইয়েস ম্যাম। আশফিয়া আফরোজ। প্রেজেন্ট ম্যাম। তানভীর হোসেন খান। প্রেজেন্ট ম্যাম। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে পায়াস চক্রবর্তী। প্রেজেন্ট ম্যাম। আচ্ছা, আপনার নাম কি আসলে? ম্যাম হচ্ছে পিয়াস চক্রবর্তী। এটা কি ভুল আসছে স্পেলিং? স্পেলিং ম্যাম এইটাই ছিল, পরে চেঞ্জ করতে পারিনি ম্যাম। সেটাই তো, এটা তো মনে হয় এটা তো যে ইংলিশ ওয়ার্ড আছে না পায়াস। হ্যাঁ ম্যাম, ইংলিশে পায়াসি উচ্চারণ। হ্যাঁ, তা আমি তো পায়াস বলি, তারপর আমি আপনার ফেসবুকে মেবি গ্রুপের মধ্যে আপনি জয়েন করেছেন, দেখলাম আপনার নাম সামথিং এলস। সো আপনার নাম হচ্ছে পিয়াস, রাইট? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমার মনে থাকবে। আচ্ছা। রবিউল ইসলাম। ইয়েস ম্যাম। নাফিসা আঞ্জুম অন্তরা। প্রেজেন্ট ম্যাম। শানেয়াজ শাহান। ইয়েস ম্যাম। অলরাইট, ওকে। সো ম্যাম হুম ম্যাম ম্যাম লাস্ট ক্লাসে যখন হোমওয়ার্কটা এক্সপ্লেন করছিলেন তখন ইলেকট্রিসিটিটা চলে গেছিল, তো আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা দিতে পারিনি। নাম কি? আমি তাসমিমা হোসেন। তাসমিমা হোসেন জামিন। ইয়েস ম্যাম। অলরাইট, ঠিক আছে। এটা কি লাস্ট ক্লাসের ইস্যু? ইয়েস ম্যাম, লাস্ট ক্লাস। অলরাইট, আই উইল চেক। ম্যাম লিভ নিতে পারবো? একটা কাজ শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি শেষ করে দিচ্ছি এখন, ঠিক আছে? ওকে, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। ওকে এভরিওয়ান, টেক কেয়ার। আসসালামু আলাইকুম। যাদের কোয়েশ্চেন আছে ইউ ক্যান স্টে, এন্ড যাদের হচ্ছে কাজ আছে ইউ ক্যান লিভ। ক্লাস শেষ। ওকে। ম্যাম, আমি কালকে আমার হোম টেস্ট যেটা ছিল, ক্লাস টেস্ট 1 টাস্ক 1 ছিল, সেটা আমি আপনাকে মেইলে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি এটা ফেসবুকে এফবি গ্রুপে আমি পোস্ট করতে পারিনি, তখন আমি মানে ওয়াই? এটা হচ্ছে আমি 11টার দিক দিয়ে আপনাকে পোস্ট করেছি, সকালে 11টার দিক দিয়ে। তখন আমি কোনো কিছু বুঝতেছিলাম না বা কিভাবে করব, আর আমি একটু তাড়াহুড়োর মধ্যে ছিলাম।
জাস্ট আমি আপনাকে মেল করে দিয়েছি সকালেই। না সেটা তো বুঝলাম, বাট ওয়াই ডিডেন্ট ইউ অ্যাকচুয়ালি পোস্ট ইট অন ফেসবুক? ম্যাম আমি বুঝতে পারছিলাম না যে কিভাবে পোস্ট করবো, কারণ কোনো অ্যালবাম আমি দেখছিলাম না অ্যাকচুয়ালি, কারণের মধ্যে ছিলাম তো, আমি একটু বাইরে যাওয়া লাগতো আমার, দ্যাটস ওয়াই। এখন তো আপনি তাড়াহুড়োর মধ্যে নাই, আপনি এখন সাবমিট করে দেন ফেসবুকে। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাম, আমি এখনই ঠিক করে আছে। দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ। দ্য থিং ইজ আই মাইট ফরগেট যে আপনি আমাকে মেল করেছেন। মানে ওকে একজনের এরকম আলাদা করে ট্র্যাক রাখা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। সো আপনি যদি এটা ফেসবুকে আপনি অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করেছেন ডিউ টাইমে, দ্যাটস ওকে, বাট আপনি একটু এটা ফেসবুকেও রেখে দেন জাস্ট ফর রেকর্ড, সো দ্যাট মানে আমি মিস না করি যে আপনিও সাবমিট করেছেন। ওকে আচ্ছা ম্যাম। ম্যাম তাহলে আমার তো টাইমটা চেঞ্জ হয়েছে, তো সেক্ষেত্রে কি আমার কোনো মার্কস বা মার্কিং এ কাটা যাবে? না, আপনি তো অলরেডি সাবমিট করেছেন মেইলে, তাই না? হ্যাঁ সেটা তো হ্যাঁ অবশ্যই। হ্যাঁ, তো সেটা সমস্যা নেই, আপনি এখন আরেকবার রেকর্ডের জন্য এটাকে ই করে দেন, পোস্ট করে দেন ফেসবুকে। অ্যালবাম আচ্ছা আছে আলাদা, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। আসসালামু অলরাইট, আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আল্লাহ হাফেজ।